The Chinese understanding of the family traditionally is like a garden. Husband and wife are cultivating this garden of love. The boys are fruits and daughters are flowers. The garden is not isolated from other gardens. It's a big garden that's connected to older generation and then passed on to younger generation. So you play your own mission in this great work, and you bring about something that's greater than yourself. En histoire de France, assez souvent, quand les puissants, quand le pouvoir en place a exercé une toute-puissance exagérée en prétendant réinventer ou redéfinir des choses qui ne sont pas de sa compétence, une partie du peuple s'est levée et a dit non. Mais avec une grande fermeté pour dire non, on ne peut pas laisser l'État, les puissants, dénaturer, casser des repères fondamentaux qui sont hérités de la nuit des temps et qui aussi méritent d'être livrés, d'être confiés aux générations futures. Il y a eu une immense surprise avec le mouvement social qui est né d'une proposition de loi, celle du mariage entre personnes de même sexe avec adoption d'enfants. Une immense surprise, personne ne l'avait prévu. C'est venu d'une partie de la population qui était là et qui s'est comme réveillée. Et il y avait des centaines de journalistes, et il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue. Et moi, je me suis beaucoup interrogé, pourquoi tant de personnes? Et je crois qu'il y avait dans ce... C'est pas la question des personnes homosexuelles qui ont fait cette revendication. Pour certaines d'entre elles, c'est beaucoup plus profond que ça. Elles ont d'une certaine manière... Parce que le désir de procréer, c'est un désir très naturel. Il y a quelque chose, je dirais, de très noble dans ce désir. Mais ce qui était en jeu derrière, c'est l'enfant. C'est l'identité de chacun. Parce que dire, comme la loi finalement le prétendait, que hommes et femmes sont interchangeables dans l'éducation et même dans la procréation, c'est remettre en cause un repère complètement fondamental qui est inscrit dans l'identité de chacun. The family, this is a family. When you are looking at this work, you are seeing more than 6 faces there. So here is 1. That is one face. 2, Another 3, 4, 5, 6. They are united. You can see all of them. And they're intertwined. So you have the mother and the father, but every child is connected to them. They all hold a piece of the mother and father. They all stem from the mother and father. So there's no part of me that would be without my mother, and there's no part of me that would be without my father, because it takes the two of them to make me. So all of the children connect to the parents. Nigerians believe that marriage is important for society. Nigerians believe that marriage is a union between a man and his wife. We believe that children are not a liability, but that children are a gift from God. This is not just proper to Nigeria, but it's an African belief. We've had some problems because there's an infiltration in the curriculum because it's actually trying to promote a kind of control of the population, suppress population growth. There's a new kind of colonization, the colonization of the mind and colonization of the body. They do not recognize our sovereign rights as a nation, where we're expected to imbibe everything that comes from the West. It's problematic for us. We notice that in homes where you have many children,
these children learn to share with one another, and they tend to be supportive of one another, even when they grow up in life. At the beginning, there was a culture of large families in Nigeria, but somewhere in between, there was this policy that everybody must have maximum of 4 children. By the time I had Olisa, that was the 6th. And he was such a lovely baby. He was always smiling, you know, and had the most beautiful smile. And the people who came to visit, they'd hardly look at him. And they just really look at me very stern and say, I hope this is the last. I don't know at what point it changed, but I think at the point they became older and more independent, suddenly it was like, oh, you're so lucky. And after a while, when I got so many you're so luckies, I said, what happened? You know, what happened? Quand la manif pour tous s'est constituée, a descendu dans la rue, on a eu de multiples reproches. Parmi les reproches, c'est nous étions un mouvement homophobe. Je suis bien placé, en tant qu'homosexuel, pour dire que la manif pour tous n'a rien d'homophobe. Il est important de faire comprendre l'institution famille existe depuis la nuit des temps. C'est qu'il y a une raison pour cela. Human societies have always been built around the union of groups of families, and the strength of these unions were predicated upon the strength of the family, and they were able to produce the conditions for economic development, wealth creation as a function of the family. Et l'enfant a été au cœur de ces manifestations en disant qu'il avait ce droit de ne pas être privé délibérément d'un père ou d'une mère. Il peut en être privé par des séparations, des deuils, à ce moment-là on compense, on fait ce qu'on peut, mais dire par avance qu'on peut se passer d'un père ou d'une mère et qu'on peut concevoir délibérément des enfants qui seront privés d'un père ou d'une mère, nous avons considéré ensemble que c'était une atteinte profonde à ces droits. Et ça, en le disant, on a rejoint de plus en plus de Français qui voyaient d'abord le slogan « mariage pour tous » comme un slogan d'égalité, sans voir que c'était une discrimination contre l'enfant. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Même quand il y a eu des ruptures, des deuils, de la violence, on assume toute cette généalogie parfois douloureuse au-dessus de nous. Mais c'est la famille qui nous explique. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'État, les frontières, si ce n'est par la famille? C'est une famille de famille, le village, etc. Dans la procréation, dans la croissance de l'être, dans son éducation, mais même dans le milieu de sa vie, quand il prétend être en pleine force de l'âge, il y a cette dépendance. Et cette dépendance qu'on voit souvent comme un obstacle, parce qu'elle est source de souffrance, bien sûr, hein, est-ce que ce n'est pas une des plus précieuses valeurs de l'humanité? L'interdépendance entre les êtres. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement cette dépendance pour nous mettre en relation, pour nous obliger à avoir besoin des autres et construire ensemble, plutôt que d'être seul? La solitude, bien sûr, on le sait, est une des grandes causes de souffrance dans notre société. Et au fond, cette culture de la dépendance ou de la vulnérabilité, elle vient contrer le grand fantasme d'autonomie qui se développe dans les sociétés riches en individualisme. Mais l'individualisme, c'est pas loin de la désespérance, hein, quand on est fragile, quand on est faible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, solo reconoció dos pisos sobre los cuales se construían los derechos. Uno eran los derechos de los individuos y otro los derechos de la familia. Porque los que crearon la idea de los derechos modernos tenían muy clara conciencia que no era nada más una cosa de individuos, sino que los derechos era resultado también de un vínculo
de una relación social entre hombres y mujeres dentro de la familia. In the 40s, my late father was very active, along with Eleanor Roosevelt and René Cassin of France, and a group of very fine, knowledgeable individuals got together and hammered out really the 30 articles of the Universal Declaration and the preamble, which was very philosophical and infused with terms, some of which come right out of the Declaration of Independence. Something like the concept of natural law became extremely important in framing the Universal Declaration, as opposed to positive law, which is man-made and changeable, but natural law is always there and pretty much eternal. And tuning in to that bedrock feature of the human condition, I think, became the driving, as it were, impetus for the Universal Declaration. My late father was very much of that tradition. Unfortunately, with time, human rights proliferated into a kind of a cottage industry where almost every minority, whether integral or pseudo, began to demand rights, as it were. And some of those were not necessarily human rights in the conventional sense, but in a sense privileges for groups who were simply overreaching the sanctity of the union of marriage, with the idea of creating a family and procreating. I mean, these are features that go beyond the state, beyond positive law, beyond legislation. And the problem we face today is this confusion between where the limits of positive law should be and where the sanctity of natural law must remain and reside and be upheld. One time in an elevator in Beijing, I saw a lady with two small children, a boy and a girl. I just commented on her that, "Oh, what a nice children you have." And she told me that one of them were her sister's child, and how she wished to have two children. I felt each human heart has a longing for more than one child, and the government should respect this natural human desire. Unfortunately, this desire is not talked about. It's forbidden to express openly, even for the children growing up in a one-child family. This desire to have siblings, this natural desire for companionship, is muffled. For a mother to truly love her child, it's not to give her lots of presents, to give her all the amenities that money can afford. The greatest present parents can give for the child is another child. As China is getting wealthier and wealthier, they can afford more things. But the only thing they can afford is love, because love has to be free. Mira, tenemos la encuesta mundial de valores. Acaban de terminar y publicar la última, la que se concluyó hace pocos años, en 2013. El ciudadano común en todas estas sociedades, y estamos hablando de sociedades ricas, sociedades medianas como México, sociedades pobres, sociedades musulmanas, occidentales, orientales, latinas, anglosajonas, de todo tipo, y todos los entrevistados, la mayoría en todos los países, señalan, más del 90%, que lo que más les importa es la familia. Entonces, lo que piensa el ciudadano común es que el presente y el futuro de la sociedad depende de la familia. No es un dato ideológico, no es un dato que dependa de la religión de cada quien, no es un dato que dependa de por qué partido político se votó, sino es un hecho social.
Government has an important role in creating a structure in which families will flourish. And therefore, it's really pivotal what decisions are made about marriage. I take the long view of history. Marriage has been a blessing. And in every context throughout history, where there were strong families, only good came of it. Across societies, when I look at historical sociology of the growth of decline of civilizations, it's the family. Families are a source of strength. Families are God's way. So whatever is happening right now, in the end, because it's how we're designed to operate, families are going to re-emerge. How beautiful you are, my friends. How beautiful. Qué hermosa eres. Paloma son tus ojos. How beautiful you are, my lover. Handsome indeed. Verdant indeed is our couch. The beams of our house are cedars, our rafters cypresses. He brought me to the banquet hall, and his glance at me signaled love. Let me see your face. Let me hear your voice. For your voice is sweet, and your face is lovely. You have ravished my heart with one glance of your eyes. A garden enclosed, my sister, my bride, a garden enclosed. Oh fuente de los jardines, manantial de aguas vivas que descienden del Líbano. Mi amado es para mí y yo para mi amado. He feeds among the lilies. I belong to my lover. His yearning is for me.